Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhakti Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What? Okay, so let's begin by singing this song which is up on the screen. Давайте начнем с того, что споем песню, которая у нас сейчас на экране. I think what it means is pretty obvious. Я думаю, вполне очевидно, что она означает. Because it's just glorifying different persons and places in Vrindavan. Поскольку она просто прославляет различных личностей, обитателей Вриндавана и различные места Вриндавана. Right. Okay. No, вы можете. It's okay. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Krishna, Jai Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jai Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jai Mahavan Keshigata Vangsivata Dwadashakanana Yahasabalila Kaila
Sri Nandanandan. Dwadashakanana Yahasaba Lila Kailo Sri Nandanandan Keshigata Vangsivata Dwadashakanana Jahasabalila Koilo Sri Nandanandan Vangsivata Dwadashakanana Lila Koilo Sri Nandanandan Sri Nanda Yashoda Jaya Jagopagan Sri Damadi Jaya Jaya Denuvatsagan Yashoda Jaya Jagopagana Sri Damadi Jaya Jaya Denuvatsagana Sri Nanda Yashoda Jaya Jagopagan Sri Damadi Jaya Jaya Denuvatsagan Jagopagana Sri Damadi Jaya Jaya Denuvatsagan Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundare Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagare Oh Jaya Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagare Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundare Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagare Oh Jaya Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagare Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Mach Jaya Jaya Krishna Saka Batu Dvijaraj Gopishwara Vrindavana Mach Jaya Jaya Krishna Saka Batu Dvijaraj Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Mach
Jaya Jaya Krishna Saka Batu Dvija Raj. Vrindavana Raj. Jaya Jaya Krishna Saka Batu Dvija Raj. Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandana. Jaya Jaya Vrindavana Vasijata Jana. Rohini Nandana. Jaya Jaya Vrindavana Jata Jana. Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandana. Jaya Jaya Vrindavana Vasijata Jana. Rohini Nandana Jaya Vrindavana Vasijata Jana. Jaya Dvija Patni Jaya Nagakanya Gan Bhakti Teja Harapailo Govinda Charan. Nagakanya Gana Bhakti Teja Harapailo Govinda Charan. Jaya Dvija Patni Jaya Nagakanya Gan Bhakti Teja Harapailo Govinda Charan. Nagakanya Gana Bhakti Teja Harapailo Govinda Charan. Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manorama. Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manorama. Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sara Parakiya Bhavejaha
Brajete pracha. Savarasa sara parakia kavejaha Brajete prachara. Jaya Jaya Jwala Rasa Savarasa Sara Parakia Bhavejaha Brajete Pracha. Savarasa Sara Bhavejaha Brajete Prachara. Shri Janava Pada Padma Karya Smarana Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtan. Karya Smarana Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtana. Shri Janava Pada Padma Karya Smarana Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtan. Karya Smarana Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtana. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana. Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Jai Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Jai Radhe Shyam. Jai Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Jai Radhe Shyam. Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram. Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga. Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Vishnuvad Paramahansa Parivrajacharya's Tanis Shishmada's Divine Grace A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Shri Shri Radhe Shyam Ki. Shishi Krishna Balaram Ki. Shishi Nitai Gauranga Ki. Go Premanande, Vasislava Saprabhsham Saprednam, Vasislava Saprabhsham Saprednam, Vasislava Saprabhsham Saprednam, Vasislava Shri Guru Shri Gauranga, Vasislava Srila Prabhupada. Hare Krishna. So devotees, let us go into our seminar on getting and giving good association. Давайте начнем наш семинар, посвященный обсуждению того, что значит давать и получать хорошее или плохое общение. Okay. Not exactly that, but... Okay, so we are starting today. We're going to say just some general things initially about association. Сегодня мы начнем с того, что скажем несколько общих слов о том, что значит давать общение. And then we'll focus today more on getting good association. И сегодня мы больше сосредоточимся на том, что значит получать общение. Okay, so we briefly mentioned last night how Prabhupada said Krishna consciousness is 90% association. Вчера мы вкратце говорили о том, как Шрила Прабхупада упоминал, что сознание Кришны — это на 99% общение. And we mentioned, what example, do you remember the first example we gave last night? Помните первый пример, который мы привели вчера вечером? Помните? Пожалуйста. First example we gave was, this is in the very general sense. Первый пример, о котором мы говорили в общем смысле. Пожалуйста, скажите мне. Was about Nitai Gauranga. Там был пример Нитай Гауранги. Помните?
Помните? После этого. Okay, yeah. So association. We have to consider all the different forms, types of association. Когда речь идет об общении, мы должны принимать во внимание все возможные типы и формы общения. And we associate with devotees. Мы, несомненно, общаемся с преданными. We associate with Krishna. Общаемся с Кришной. We associate with Srila Prabhupada. Общаемся со Шрилой Прабхупадой. This is in the context while practicing Krishna consciousness. Все это входит в контекст нашей практики сознания Кришны. And so the Lord is present in the deity form. Господь присутствует здесь в форме божества. And why is having darshan of the deity so nice? И почему так приятно получать даршан божеств? It's because Krishna or Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they're actually present there. Потому что Кришна или Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда действительно присутствуют здесь. And I don't know, why is the curtain closed? Maybe. Не знаю, почему закрыт алтарь? They will open it in a minute. Oh, okay. Это как обычная программа. О, каждый день. Okay, хорошо. Prabhupada said that. Прабхупада говорил, что What now? When the devotees are present in the temple, когда преданные находятся в храме, and the curtain is closed, и занавес алтаря закрыт, then Krishna can hear the devotees. то Кришна может слышать преданных. And Krishna, Prabhupada said, Krishna, what would you say? Rasa Charavalsa, is it? Krishna feels frustrated. Но Кришна чувствует себя разочарованным. Right. That he wants to see his devotees. Потому что он хочет также видеть своих преданных. Yes. So I think Nitai Gauranga been feeling a little frustrated. Поэтому я думаю, что Нитай Гуранга сейчас немножко разочарованы. The verb is Rasachara Valsa, is it? Yeah. Shri Shri Nitai Gauranga Ki. Jai. Haribol. Shri Shri Prahlad Nrsingadev Ki. Jai. Okay. Then Krishna's present in his words, like in Bhagavad Gita. Кришна присутствует в своих словах, таких как Бхагавад-гита. And Krishna's present in his holy name. Кришна присутствует в своих святых именах. Krishna's present in prasadam. И Кришна присутствует в прасаде. Вам нравится, да? Почему? Потому что because Krishna's there. Потому что Кришна присутствует там. It's not just because it's nice food cooked expertly. Не просто потому, что это хорошая еда, очень хорошо приготовленная опытными поварами. But it's Krishna is there, and Krishna has tasted it also. Но Кришна присутствует в ней, и Он сам вкушал эту пищу. And therefore, when we get to take those remnants, it's very nice. И поэтому, когда мы начинаем вкушать остатки Его трапезы, мы испытываем очень приятные чувства. Even sometimes, when the prasadam is not well cooked, still, if the devotees are Krishna conscious enough, they may get a wonderful experience from it. Даже если иногда прасад недостаточно хорошо приготовлен, но преданный находится в достаточно возвышенном сознании Кришны, то он будет испытывать счастье, вкушая его. Vamsidas Babaji would offer his deities uncooked baklajan. Вамшидас Бабаджи предлагал своим божествам неприготовленные баклажаны. И баклажан вам нравится? Иногда, может быть, нет. Anyway, many people like baklajan. Многим людям нравятся баклажаны. Some don't like it. Некоторым не нравятся. But nobody eats baklajan
when it's not cooked. Но никто не ест баклажаны в сыром виде. And there's a reason for that. И на это есть причины. Because it doesn't taste nice. Потому что в таком виде он не очень вкусный. Right. But when it's been taken by the Lord, then if the devotee is sort of transcendental enough, then they find it to be nectar. Но если сам Господь вкусил этот баклажан и преданный достаточно трансцендентален, то он чувствует нектарный вкус этого баклажана. Yeah, so then Krishna's present in devotional service. Также Кришна присутствует в преданном служении. I've mentioned before, some of you would remember, my first experience in Krishna consciousness. Возможно, кто-то из вас помнит, как раньше я рассказывал о своем первом опыте в сознании Кришны. I was visiting our temple in London. Когда я только посещал наш храм в Лондоне. It was the first day I ever visited a temple. И это вообще был первый день, когда я пришел в храм. And I was there for several hours, actually. Я провел там несколько часов. And after a while, they asked me if I could do some service. И чуть позже меня спросили, могу ли я сделать какое-нибудь служение. And I thought it was a little strange because I was a guest. Я подумал, что это немного странно, ведь я был просто гостем. But anyway, I agreed. Но так или иначе я согласился. Then they took me upstairs and had me clean the toilets. Тогда меня отвели наверх и попросили почистить туалеты. Haribol. Первое служение. And I thought that was very strange. Я подумал, что это очень странно. But I thought, okay, почему нет? So I started cleaning the toilets. И я начал мыть туалеты. I never cleaned a toilet before in my life. Никогда в жизни раньше я не чистил туалеты. But then after just a couple of minutes, 2 minutes, I discovered, to my surprise, I was feeling very happy. Но через пару минут, к своему удивлению, я обнаружил, что чувствую себя очень счастливым. Actually, I was feeling exhilarated. В действительности, я чувствовал Like, very inspired. Очень вдохновленным. Yeah, like that. And not because I had discovered my sort of varna. Это не потому, что я открыл свою варну. Yeah, natural toilet cleaner. Естественный, так сказать, чистильщик туалетов по природе. But because it was devotional service. Но это произошло, потому что это было преданное служение. And Krishna's present there, so I was having some contact with Krishna. В котором присутствовал сам Кришна, и благодаря которому я соприкоснулся с ним. And then Krishna's present in the association of devotees. И, конечно, Кришна присутствует в общении с преданными. And the Krishna consciousness of the devotees is present in the association of devotees. И сознание Кришны самих преданных присутствует в общении с ними. Yeah, so it depends on the devotee. Поэтому все зависит от преданного. Some devotees are more Krishna conscious and some are less Krishna conscious. Некоторые преданные более в сознании Кришны, другие менее. But if devotees are very serious, very sincere and genuine in their Krishna consciousness, then their association is very uplifting. You can feel it. Но если преданные очень серьезные, очень искренние и со всей верой следуют сознанию Кришны, то их общение возвышает нас, это можно почувствовать. Okay. So you can probably think of some other aspects of Krishna consciousness which embody association. Ну, конечно, можете вспомнить еще несколько аспектов сознания Кришны, которые воплощают в себе общение. Well, just one other thing I can mention. I mentioned how Krishna is present in his words, like in Bhagavad Gita.
Я сказал, что Кришна присутствует в своих словах, например, в тех словах, которые произнесены в Бхагавад-гите. But Prabhupada is present also there in his purports. Но также там в своих комментариях присутствует Шрила Прабхупада. And all the different other great personalities who appear in the pages of Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, etc. They're also there. И все остальные великие возвышенные личности, о которых мы читаем на страницах Шримад Бхагаватам и Чайтаньи Чаритамриты, присутствуют там. And we've mentioned before how Prabhupada in one purport in the Bhagavatam, where it's a part of the Bhagavatam with dealing with some activities of Narada Muni. Мы уже говорили о той части Шримад Бхагаватам, которая описывает деяния Нарады Муни. Srila Prabhupada says, we would like to thank Narada Muni for appearing in the pages of Srimad Bhagavatam. И там Шрила Прабхупада говорит, что мы хотели бы поблагодарить Нараду Муни за то, что он лично явился на страницах Шримад Бхагаватам. Yeah. So, okay, then another thing we can consider is the 5 main activities of devotional service as described by Lord Chaitanya. Также мы должны принять во внимание 5 главных видов деятельности в преданном служении, описанные Господом Чайтаньей. In Chaitanya Charitamrita. В Чайтаньи Чаритамрите. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vasri Murtir Shradaya Sevan. So, Sadhu Sangha, the association of devotees. Садху Санга — общение с преданными. Nama Kirtan, the chanting of the holy names. Намакиртан — воспевание святых имен. Bhagavat Shravan, hearing Srimad Bhagavatam. Бхагават Шраван — слушание Шримад Бхагаватам. Or related literatures. Или согласующиеся, относящиеся к нему литературу. Mathura Vas, living in a sacred place like Mathura. Мадхура Вас — проживание в святом месте, таком как Мадхура. What's the address of this temple? А какой адрес у храма? Centralny Sem. Как Centralny Sem. Yeah. To live in a sacred place like Centralny Sem. Проживание в святом месте, таком как Центральная Семь. Yeah. And then Sri Murtiya Shradaya Sevan. To worship the deity with faith and reverence. И Шри Муртир Шрадая Сиван — поклонение божествам с верой и благоговением. And we can note the first of them is Sadhu Sangha, associating with devotees. Можем отметить, что первое — это именно Садху Санга, общение с преданными. And in many cases, these different activities, the other 4 activities are enhanced when they're done in Sadhu Sangha. И все другие 4 вида деятельности обогащаются тогда, когда совершаются в Садху Санге. Yes, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, like having a kirtan. Как, например, когда мы проводим киртан. Like, you can have kirtan on your own. Можно в одиночку совершать киртан. Что вы думаете? Это возможно. That you can even go on Harinam on your own. Можно даже в одиночку ходить на Харинаму. Yeah. You can, if you learn the techniques, you can play mridanga with one hand. Если достаточно обучиться этой технике, то можно одной рукой играть на мриданге. And kartals, you put one kartal down, and you can play kartals. А другой играть на караталах. Одну тарелочку каратал положить на землю и второй бить по ней. Это возможно. But then you can't dance. Но в этом случае вы не сможете танцевать. But anyway, kirtan, chanting the holy names, just
it becomes much nicer and much nicer when we do it in the association of devotees. Но так или иначе, киртан намного лучше, когда мы совершаем его вместе с преданными. And Bhagavat Shravan, like studying the books of Srila Prabhupada, Также Бхагават Шраван, изучение книг Шрилы Прабхупады. we can go much deeper when we study the books in the association of devotees where there's discussion. Может стать намного более глубоким, когда мы делаем это в общении с преданными, обсуждая с ними эти произведения. And similarly, living or visiting a sacred place like Mathura, like Vrindavan. И точно так же посещение святых мест, таких как Мадхура или Вриндаван. If you go without the association of devotees, you may not know where you are. Если вы отправитесь туда без преданных, то можете даже не понять, куда вы попали. And yeah, you may be in a very sacred place, but you may have no idea. Вы можете находиться в очень святом месте, но не иметь об этом никакого представления. Or, yeah, we were once at Govardhan Hill. Однажды мы были на холме Говардхан. So we're sitting at the base of the hill chanting and looking at the hill. Мы сидели у подножья холма, воспевали и созерцали его. And we looked up on the hill Мы посмотрели на вершину холма, through the trees. и там за деревьями. What is that? Что там было? Is it a blue cow? Это что было? Голубая корова? Slishaliyo, glubaya korova. Is it? No. Нет. It's one of the young boys who's in our party. Это был один из парней, который был в нашей группе. But he went up on Govardhan Hill. Но он поднялся на холм Говардхан. And we called him down. Мы позвали его, сказали, чтобы он спустился. And we asked him, what were you doing on Govardhan Hill? И спросили, что ты там делал на холме Говардхан? Hare Krishna. He said, I needed to use the toilet. Сказал, мне надо было в туалет сходить. I wanted to find a quiet place. Я хотел найти уединенное место, тихое. Haribol. Anyway, without the association of devotees, one can really make some bad mistakes. Не находясь в обществе преданных, человек может совершать очень суровые ошибки. So, yeah, association. Here we're focusing on association with devotees. Так, здесь мы сосредоточились сами на общении с преданными. It's such an important part of Krishna consciousness. Это такая важная часть сознания Кришны. One very famous person, he talks about it in a book called Hari Bhakti Sudhadaya. Одна очень известная личность говорит об этом в книге Хари Бхакти Судхадая. He's speaking to his son. Он обращается к своему сыну. See if you can guess who it is. Угадайте, кто это. He says that the soul is just like crystal. Он говорит, что душа подобна кристаллу. That crystal, if you hold crystal up to light, then the light just shines through the crystal. Если вы поднесете кристалл к свету, то этот свет будет сиять через кристалл. Yeah. So therefore the person says, you should be very careful who you associate with, because you will reflect that association. И поэтому этот человек говорит, нужно быть очень внимательным относительно того, чье общение ты получаешь, потому что именно это общение ты и будешь отражать в себе. Who knows who that is speaking? Кто знает, чьи это слова? No, it's Hiranyakashipu warning Prahlad. Это Хираньякашипу предупреждает Прохладу. Don't associate with devotees. Не общайся с преданными. Because it will influence you and you'll become like that. Потому что это повлияет на тебя, и ты станешь таким же, как они. And then the association of devotees is so valuable, even the Supreme Personality of Godhead wants it. Более того, общение с преданными настолько ценно, что к нему стремится даже сама Верховная Личность Бога.
In Srimad Bhagavatam, in the 9th canto, chapter 4, is the story of Ambarish Maharaj being cursed by Durvasa Muni. В 4 главе 9 песни Шримад Бхагаватам рассказывается о том, как Амбариша Махарадж был проклят Дурвасой Муни. And there the Supreme Personality of Godhead says to Durvasa Muni, И там Верховная Личность Господа говорит Дурвасе Муни: without saintly persons for whom I'm the only destination, I do not desire to enjoy my transcendental bliss and my supreme opulences. Без святых личностей, чьей целью являюсь только я не хочу наслаждаться высшим блаженством и моей обителью. Since pure devotees give up their homes and everything else simply to serve me, Поскольку мои чистые преданные оставили дом и все, что у них есть, просто для того, чтобы служить мне, how can I give up such devotees at any time? как я могу в какой-то момент оставить таких преданных? Yeah, so that's 9th canto, chapter 4, beginning with verse 63. Эти стихи начинаются с 33 стиха 4 главы 9 песни Шримад Бхагаватам. The pure devotee is always within the core of my heart. Чистые преданные всегда находятся в глубине моего сердца, And I'm always in the heart of the pure devotee. а я всегда нахожусь в сердце чистого преданного. My devotees do not know anything else but me. Чистые преданные не знают ничего, кроме меня, And I don't know anyone else but them. а я не знаю никого, кроме них. So even the Supreme Lord is so, the association of devotees is very important to him. То есть, общение с преданными настолько важно даже для самого Верховного Господа. Here's an interesting thing. In the Bhagavatam, there are a few verses talking about the importance of association. Интересно, что в Шримад Бхагаватам есть несколько стихов, которые говорят о важности общения с преданными. Now, there are 2 verses in different parts of the Bhagavatam in that regard. В разных частях Шримад Бхагаватам есть 2 стиха, раскрывающие эту тему. And these 2 verses are exactly the same. И эти стихи полностью идентичны. And Vishwanath Chakravarti Thakur makes the point that if in the Bhagavatam a verse is repeated, then it means it's an exceptionally important verse. И Вишванат Чакраварти Такур отмечает, что если стих повторяется в Шримад Бхагаватам, это значит, что этот стих очень-очень важен. So these 2 verses, you could note it down if you like. Если хотите, можете записать эти 2 стиха. 1:18-13. Первый стих это 1:18-13, And the other one is 4:8-34. а второй 4:8-34. Yeah. Да. Yeah. And they're exactly the same. Эти стихи абсолютно идентичны. Tulayama lavenapi naswargam napunar bhavam bhagavat sangi sangasya martyanam kim utashisha. Got it? Or should I just... One moment. 34. Chatiri vosim tritsat chatiri. Есть у вас какой-нибудь уже? Да. Или 1:18-13. Das есть. Спасибо. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно... Oh, sorry. Wrong verse. Не тот стих. That's the next one. 4:34. 4. Treats it chatiri. Excuse me. Here, I can just read it out. Okay. You can.
Even a moment's association with a pure devotee Даже мгновение общения с чистым преданным cannot be compared to being transferred to the heavenly planets, нельзя сравнить с вознесением на райские планеты. or even merging into the Brahman effulgence in complete liberation. Или даже Merging. растворение в сиянии Брамана и достижение полного освобождения. For living entities who are destined to give up the body and die, association with pure devotees is the highest benediction. Для живых существ, у которых есть материальное тело и которым предназначено рождаться и умирать, общение с чистым преданным является величайшим достижением, Benediction, yeah? благословением. Yeah. Okay, I'm sorry. So it was Adin, 18, 13, и 4, 30. 34. Ага. 4, 8, 34 – это другой стих. We'll come to that in due course. К стиху 4.8.34 мы вернемся в свое время. But yeah, it's 1, 18, 13 и 4, 30. 34. I want us to consider how to get good association. What is good association? И сейчас я бы хотел, чтобы мы поразмышляли над тем, что такое хорошее общение и как получать хорошее общение. Right. So, what do you think? I want to ask you all, devotees, what do you think is the most basic, fundamental thing that has to be there? First thing, if a person is to actually be good association. И я хотел бы у вас спросить, преданные, что является фундаментальным и основным качеством, которое должно быть в человеке, чтобы можно было о нем сказать, что он дает хорошее общение. Okay. Yes, Pajani Maharaj. Спасибо вам. We're thinking of something a little different actually, but that's, an excellent one. Я думал немножко о другом, но это прекрасный ответ. Может быть, человек должен верить в Кришну? Хорошая идея. But not exactly. A little more specific. Definitely more specific. So, Adna Mataji, пожалуйста, скажите. Yes. Хорошая идея. Очень. Also, wonderful idea. So many wonderful ideas. Так много прекрасных идей. Gentlemen. Well, Adhikeshwara again. Одна минута. Да. I noticed some devotees laughed. Я заметил, что некоторые преданные засмеялись. But actually that's really the answer, the first point. Но в действительности это и есть ответ, это первый. The way I've got it here is they must, in capital letters, be followers of Srila Prabhupada. У меня ответ такой, что они должны с большой буквы быть последователями Шрилы Прабхупады. Потому что в Исконе
у нас есть, как сказать, много вариантов. Потому что в Искон у нас есть много вариантов разных преданных. But really, actually, this is the first point. Но в действительности это первое условие. There are many kind of, in their own ways, serious devotees of the Supreme Lord. Есть много преданных, которые по-своему являются серьезными преданными Верховного Господа, But they're not followers of Srila Prabhupada. но не являются последователями Шрилы Прабхупады. And usually they have, not just usually, but if they're not followers of Srila Prabhupada, they have some ideas which are like opposed to the ideas of Srila Prabhupada. И если они не являются последователями Шрилы Прабхупады, то у них могут быть идеи, противоречащие идеям Шрилы Прабхупады. There's a lot of things we could say about this. Есть много, что мы можем сказать по этому поводу. But let's not go into it too much, but let's just take the basic point. Но давайте не будем вдаваться в подробности, а скажем лишь несколько основных моментов. So this is a basic point. They must be followers of Srila Prabhupada, and to what degree, sort of whatever degree they sincerely follow Srila Prabhupada properly, then they will be good association for us. Итак, этот человек должен быть последователем Шрилы Прабхупады, и насколько, до какой степени он искренне и серьезно следует Шриле Прабхупаде, он может давать нам хорошее общение. So in that context, the different things that the different devotees said, they are valid and they are very important points. И в этом контексте все остальные идеи, которые высказали преданные, очень ценны. And, we could make up a whole list of many points, actually. И можно составить огромный список из этих идей. But that's the first point. Но вот это, то, что я подчеркнул, самое главное. So then, they must be humble, as someone said. Преданный также должен быть смирен, как кто-то сказал здесь. And what else did different devotees say? И еще разные моменты, которые описали преданные, должны присутствовать. What did you say first? Что вы первое сказали? Okay. Yes. Of course. Да, конечно. Yes. Это очевидно. Yeah. So, but how to get, you don't just get association just by sitting with a person. Но как получить общение? Вы не можете получить общение, просто сидя рядом с человеком. Many years ago, we were there in our temple in London. Много лет назад мы были в нашем храме в Лондоне. And one devotee arrived from India. И один преданный приехал из Индии. His name was Haridas. Его звали Харидас. If you've been to Juhu, ISKCON Juhu, you might have met Haridas. He's still there. Если вы были в ISKCON в Джуху, то, возможно, встречали Харидас, который все еще служит там. You know Haridas? Oh, you don't? Знаете Харидас? Anyway, next time you go to Juhu, you could ask, where's Haridas? В следующий раз, когда будете в Джуху, спросите, где Харидас. Because he's an interesting devotee. Потому что он интересный преданный. Yeah. So anyway, Haridas arrived in our temple in London. И вот Харидас приехал в наш храм в Лондоне. And we asked him, what are you doing? И мы спросили его, чем он занимается. He said he had a special program. Он сказал, что у него была особенная программа. He wanted to get Prabhupada's association as much as possible. Он хотел как можно больше получить общение с Шрилой Прабхупады. So what he did in India, wherever Prabhupada would go, he would go there. И в Индии он занимался тем, что ездил вместе со Шрилой Прабхупадой, куда бы Шрила Прабхупада не отправился. Not exactly Mejdo, but
not with Prabhupada. Он как бы приезжал в те места, куда ездил Шрила Прабхупада. Prabhupada would be in Vrindavan, Прабхупада приезжал во Вриндаван, sitting in his room. сидел в своей комнате. Haridas would walk in И тут входил Харидас and sit down и садился, and just stay there. и просто оставался там. And then Prabhupada might go to Delhi. Потом Прабхупада мог поехать в Дели, Haridas would appear и there. там появлялся Харидас. And he'd come into Prabhupada's room and sit down. Он заходил в комнату Шрилы Прабхупады и садился. So this went on for some time, and eventually Prabhupada asked him, "What are you doing?" И это продолжалось какое-то время, и в конце концов Шрила Прабхупада спросил его: «Ты чем занимаешься?» And Haridas said, "I'm getting your association, Srila Prabhupada." И Харидас сказал: «Шрила Прабхупада, я получаю ваше общение». Prabhupada on the spot gave him, I think, $1,000 Шрила Прабхупада сразу же дал ему $1000 and said, "Just go around the world and visit all our temples." и сказал: «Поезжай по всему миру и посети наши храмы. And see what is ISKCON and meet the devotees." Увидь, что такое искон, и повстречайся с разными преданными». So Haridas did that. И Харидас сделал это. And Prabhupada's point was, association is not just sitting with a person. И Шрила Прабхупада хотел отметить, что общение – это не просто сидеть рядом с личностью. But there are actually different ways of associating with different devotees who are on different levels. Есть разные способы получить общение разных преданных, находящихся на разных уровнях. And this is now 4:8:34. И вот сейчас мы переходим к стиху 4:8:34. Okay, verse есть. Gunadikan mudam lipsed, anukrosham gunadamat, maitrim samanad anvichchain, natapayar abhibhuyate. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большим знанием и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшим знанием и опытом, нужно отнестись к нему со страданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Why don't you read the purport? Комментарий. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним, а при встрече с равными начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему с состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него, как на своего друга. Мы также должны со страданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. So the very last statement of Narada Muni is very interesting. Последнее утверждение Нарада Муни очень интересно. What is it? Tot kato pridajivayatsa etik vajnik principov sможет, what do you say, обрести счастье в материальном мире. That by relating with devotees, associating with devotees, different types of devotees in proper ways, you actually become happy even within the material world. То есть должным образом, общаясь с различными видами преданных, мы можем быть счастливыми, даже находясь в материальном мире. So when it comes to associating with seniors, there are two main principles. Когда мы общаемся со старшими, есть два главных принципа в этом общении. First is we should hear from the senior. Во-первых, мы должны слушать старших.
And second is we should try to serve the seniors. И во-вторых, мы должны стараться служить старшим. And then the equals, those who are on an equal level with us roughly, we should try to befriend them in Krishna consciousness. Что касается равных, мы должны если это говорить в двух словах, стараться развить с ними дружеские отношения. Doesn't mean sort of just talk about life in general. Это не значит, что мы должны с ними говорить вообще о своей жизни просто. Как дела, как работа, как семья. I mean, these things may be important, but we should try to cultivate friendly relationships with devotees by discussing things about Krishna consciousness. Это тоже может быть важным, но мы должны развивать дружеские отношения с равными преданными, обсуждая с ними вопросы, касающиеся Кришны, сознания Кришны. Maybe you can try it on Sunday. Вы можете попытаться сделать это в воскресенье. You know, Sunday program, we get our plate of prasadam. Когда в заключении воскресной программы мы получаем свою тарелку прасада, And we may sit down with a friend. Мы можем сесть рядом со своим другом and sort of chat about whatever. И болтать о каких-то вещах. But next Sunday, why don't you try to really have a Krishna conscious discussion? Но в следующее воскресенье попытайтесь сделать так, чтобы эта беседа с ним проходила в сознании Кришны. About, what have you been reading recently of Prabhupada's books? Поговорите с ним о том, что он недавно прочитал в книгах Шрилы Прабхупады. What realizations have you been having about Krishna consciousness? Какие реализации в сознании Кришны он получил? You can also talk about what service you've been doing. Можно также поговорить о служении, которым он занят. But this is a lot better than sitting down and just talking about how are you and what's going on in life. Это намного лучше, чем просто сидеть и говорить о том, как друг у друга дела и что происходит в материальной жизни. I've mentioned before a very interesting experience I had. Я раньше рассказывал о интересном опыте, который у меня был. I was now living in the temple. Я уже жил в храме. And I'd been living there for like 2, maybe 3 weeks. 2 или 3 недели. Actually, I moved in, you know what? I moved into the temple on January the 7th, 1973. В действительности я начал жить в храм, въехал в храм 7 января 1973 года. So in a few days it'll be 45 years. И через несколько дней будет 45 лет. It was a Sunday. Это было воскресенье. So maybe 2 or 3 weeks later it was also Sunday. Через 2-3 недели воскресенье опять же. And at the end of the Sunday program was a very serious feast. В конце воскресной программы должен был быть очень серьезный пир. And all of us new devotees, we all got nice plate of very nice prasadam. И все мы, начинающие преданные, получали большие тарелки очень вкусного прасада. Sometimes we would sit together. Иногда мы садились вместе. This day I went and sat on my own. Но в этот день я сел отдельно. I found a quiet place. Я нашел тихое местечко, No one will disturb me. где никто бы меня не побеспокоил. I can seriously serve the prasadam. И я со всей серьезностью мог бы совершить служение прасаду. Or honor the prasadam. Почтить прасад. Okay. So there I was. И вот я сидел. There's the plate of prasadam. Передо мной тарелка с прасадом. Maybe 2 plates. Может быть, даже 2. And I'm ready to go. И я уже был готов начать. And one young boy sat down right in front of И me. тут прямо передо мной сел один молодой парень. And he looked at me. Посмотрел на меня. He said, please. И сказал: пожалуйста, Tell me about Krishna. расскажи мне о Кришне. I want to know. Я хочу знать. Please. Пожалуйста, Explain to me about Krishna. объясни мне о consciousness. Кришне, о сознании Кришны.
And my spontaneous thought was, И мысль, которая спонтанно пришла ко мне в голову: oh no. «О нет». Anyway, so I had to speak to him. I couldn't escape. Но так или иначе мне пришлось рассказывать ему, я не мог скрыться, не мог избежать этого. So I started speaking, and I didn't know very much at all. Я начал говорить, хотя не так много знал. But then I found that the experience was, quite deep. Но я обнаружил очень глубокие чувства. And then it just became amazing. Очень глубокий опыт в себе, это было просто поразительно. And I just forgot about the prasadam. Я просто забыл о прасаде. Yeah. And after maybe half an hour, I noticed everyone's getting up and going away. И через полчаса я заметил, что все уже расходятся. And I had a realization. И ко мне пришла реализация. Preaching Krishna consciousness is better than eating prasadam. Что проповедовать сознание Кришны — это даже лучше, чем вкушать прасад. Although eating prasadam is also very nice. Хотя вкушать прасад — это тоже очень приятно. So anyway, with equals, we should try to share experience, discussion about Krishna consciousness. Так или иначе, с равными мы должны делиться своим опытом и беседовать о Кришне. And then with juniors, we should try and help them. Что же касается общения с младшими, то мы должны стараться помочь им. As one devotee asked Parjanya Maharaj this morning. Один преданный спросил сегодня утром Парджани Махараджа. Right? People come into Krishna consciousness, but then they go out of Krishna consciousness. О том, что люди приходят в сознание Кришны, но потом покидают его. Isn't it? That was the question. And what can we do to stop them going out? И что же нам сделать, чтобы они не уходили? That was the question. Такой был вопрос, да? Right. And well, at least what I was thinking of as Parjanya Maharaj Prabhu was answering. И в то время, когда Парджани Махарадж Прабху отвечал, мне в голову пришла мысль. And I think it was sort of along the lines of your explanation. И она во многом совпадала с тем объяснением, которое вы давали. In many cases, people are going out because they're not feeling cared for. Во многих случаях люди уходят из-за того, что чувствуют, что о них не заботятся. Something like that? Yeah. Что-то такое. Because generally, we care. We have a great propensity to care. У нас есть очень глубокая propensity, склонность заботиться. But usually it's directed towards ourselves. Но, как правило, она направлена на нас самих. Yeah. Am I all right? How can I be all right? How can I improve myself in any way? Все ли у меня в порядке? Как я могу добиться того, чтобы у меня было все в порядке? Как я могу улучшить свое положение? We don't need to worry really about will I be okay so much. Но в действительности мы не должны слишком беспокоиться о том, чтобы у нас все было в порядке. If we're really trying to practice Krishna consciousness nicely and serve very sincerely. Если мы действительно надлежащим образом практикуем сознание Кришны и со всей искренностью служим Ему, then first thing is Krishna will take care of us. то, во-первых, сам Кришна будет заботиться о нас. And then the devotees will also take care of us. Также о нас будут заботиться преданные. But when people are new to Krishna consciousness and they don't understand how it works so much. Но когда люди только пришли в сознание Кришны и не понимают, каким образом здесь все действует, then they need to be cared for and looked after. то тогда о них нужно заботиться и
присматривать за ними. So they feel safe and sheltered in Krishna consciousness. Чтобы они чувствовали себя в безопасности в сознании Кришны, чтобы они обретали прибежище. Sheltered, yeah? Прибежище, yes. You know, Prabhupada uses this word shelter quite a lot. Шрила Прабхупада очень часто использовал это слово «прибежище». Take shelter of Krishna, take shelter of the spiritual master, take shelter of the holy names. Принять прибежище Кришны, духовного учителя, святых имен. And, you know, this idea of shelter, it's like if it's raining outside, but you are under a roof, then you are sheltered from the rain. Эта идея прибежища подобна тому, как человек в то время, как на улице идет дождь, находится под крышей. Yeah, so people need shelter. People are looking for a certain type of shelter from the material world. Люди ищут определенного прибежища в этом материальном мире. So they're not so much affected by the problems and anxieties of the material world. Прибежище, в котором они не были бы так обеспокоены проблемами и беспокойствами этого мира. And when they come to Krishna consciousness, in many cases, this is particularly what they're looking for. И во многих случаях, когда они приходят в сознание Кришны, именно этого они ищут. They want to be cared for and protected from the emotional and psychological difficulties of material life. Они хотят почувствовать заботу и защиту от эмоциональных и психологических проблем материальной жизни. So in one sense, if you want to be a successful preacher to new people or people who are just interested in Krishna consciousness, Поэтому в определенном смысле, если вы хотите быть успешным проповедником для новых людей, пришедших в сознание Кришны, then you don't really have to be necessarily a big philosopher, то вам не обязательно быть великим философом, able to give many clever arguments and defeat the opposition. И быть способным выдвигать множество умных аргументов и побеждать своих оппонентов. In many cases, the main thing is just to be nice. Во многих случаях главным является просто быть хорошим человеком. Nice. Like a kind person, pleasant person, caring person. Добрым человеком, приятным человеком, тем, кто заботится. And people will feel that this is nice. I like to be with these people. И тогда только пришедшие люди, они будут чувствовать, что себя хорошо и что им нравится находиться в нашем обществе. Anyway, that's more to do with giving association. Все это о том, что значит давать общение. In terms of getting good association, I'd like to ask you now for some examples, if you know some examples from Shastra, of people who got good association and became transformed from that. Теперь я хотел бы услышать от вас какие-то примеры из шастр, в которых описывается, как человек получал хорошее общение, и это общение изменяло его. Что вы думаете? Okay, yeah, very good. Хорошо. Oh, okay, no, that's a good one too. Yes. Okay. Хорошо. Narada Muni got the association of the sages in the beginning of the Bhagavata. Нарада Муни в самом начале Шримад Бхагаватам описывается, как Нарада Муни получал общение мудрецов. And Parjanya Maharaj Prabhu mentioned the example of, who was it? Haridas Thakur with the snake. Нарада Муни with the snake. Narada Muni with the snake. Which snake was that? Snake, yeah? Yes, snake. Which snake was that? Что за змея?
cobra. Okay. Когда случилось? Uh-huh. 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 Okay. Да. Okay. Хорошо. One of the ladies и проститутки. Yeah, that's a very good Хороший example. пример. Excellent example. Совершенный пример. Yes. Okay. Хорошо. Ага. Okay. Хорошо. Yes. Да. Харибол. Ага. И? And his schoolmates. Okay. Хорошо, спасибо. Матаджи, помогайте, пожалуйста. Yes. 4 кумара. И? Когда они пришли к Господу Вишну, и было слышно. Okay, хорошо. И? Ага. Да, okay, хорошо. Yes. Rahugana. Спасибо. Хорошо. I mean, we could just talk about those examples and make a seminar out of that. Можно бесконечно говорить об этих примерах и целый семинар провести об этом. Mataji's, any others? Yes. Okay. It's not as obvious an example, but... Но это не очень очевидный пример. But okay, хорошо. Any of the other... Nardamani и? Prahlad Maharaj, okay. Арджуна и Кришна. Oh, Arjuna и Krishna. Wow. Разумный человек. Да, он сказал, да. Okay, Nardamani Daksha, сыновей Dakshi. Okay, yes. Okay. Да, хорошо. Actually, yeah. Okay, Isha. Okay, хорошо. Huh? Vyasadeva, okay. Yes. Krishna и Kamsa, как особная милость. Yes. Okay. Как Bhagavad-gita. Да. Okay. Да. Okay. That's a good one. That's a very good one. You know, if you think about it, you'll see that in all of our literatures,
it's just like practically a constant, at least it's a very regular thing that there's association being given, association being received, and as a result of that, people are becoming transformed. Да, если мы посмотрим нашу литературу, то увидим, что практически через все произведения красной линией проходит идея о том, что кто-то получал общение, кто-то давал общение, благодаря этому общению человек изменялся. And I noticed that a number of you mentioned different pastimes, incidents involving Narada Muni. И я заметил, что многие из вас говорили о различных играх и случаях с Нарадой Муни. Yeah, perhaps more than anyone else, at least in Srimad Bhagavatam, you find Narada Muni giving association. Someone is getting the association of Narada Muni. По крайней мере, то есть во всей нашей литературе мы можем найти множество примеров того, как Нарада Муни давал кому-то общение, и кто-то получал его хорошее общение. One example you didn't mention, which I thought you would, and I think I'll mention it. Один пример, который вы не упомянули, но я думал, что вы это сделаете. You know the story of Raghunath Das Goswami's uncle named Kalidas. Вы знаете историю о дяде Рагуната Дас Госвами, которого звали Калидас? Слышали об этом, да? Anyway, maybe we'll tell you that story tomorrow. Может быть, завтра мы расскажем эту историю. But he was just so dedicated to getting the association of devotees in different ways. Он полностью посвятил себя тому, чтобы разнообразными способами получать общение преданных. And as a result, Chaitanya Charitamrita says, as a result of that like dedication to getting mercy from devotees, he got the greatest mercy from Lord Chaitanya that anyone got from Lord Chaitanya. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что благодаря такому его стремлению получить милость вайшнавов, он обрел милость Господа Чайтаньи, которую никто никогда не получал. Hare Krishna. Any comment or question? Вот какие-нибудь комментарии или вопросы. Parjanya Maharaj Prabhu, would you like to say something? Хотите что-нибудь сказать? Пожалуйста. Long, we need this. Okay. No. Это шутка. Anyway. No, okay. Спасибо. Hare Krishna. Yes. Мы здесь говорили о том, что люди, которые приходят в Исконе, они иногда не получают какого-то должного общения, внимания. Я заметил такую фразу в книге Шрилы Прабхупады «Наше истинное положение», где Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны не для всех. Как вы можете это объяснить? Да. You know, in one sense, of course, it is for everyone. В определенном смысле оно, конечно, предназначено для всех. Jivera Swarupaya Krishnera Nityadas, it's just the deepest, most natural part of the nature of every soul. Это глубинная, самая естественная часть каждой души. But at the same time, some people are more ready to accept Krishna consciousness. Но, с другой стороны, некоторые люди более готовы к тому, чтобы принять сознание Кришны. And some are less ready. А некоторые менее готовы к этому. In Bhagavad Gita, Lord Krishna makes the point that someone who has been very pious for many lifetimes can progress in Krishna consciousness. В Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что тот человек, который на протяжении многих жизней был очень благочестив, может прогрессировать в сознании Кришны с легкостью. The thing is that the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda is very special.
Однако милость Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды очень особенная. And it kind of overrides this idea spoken by Krishna in Bhagavad Gita. И она даже как переписывает, да, вот эту вот идею, которую Кришна дает в Бхагавад-гите. And therefore Lord Chaitanya is known as Patita Pavan. Поэтому Господь Чайтанья известен как Патита Павана. And Lord Nityananda, in one sense, he's even more Patita Pavan. А Господь Нитьянанда в определенном смысле даже более проявляет это качество Патита Паваны. So I would say that many of us, maybe all of us, we're the sorts of people which, if the standard of Lord Krishna that people to progress or to become devotees, they must be very pious. I don't know if we would make it. Если бы сейчас действовали стандарты, которые говорит Господь Кришна о том, что люди должны быть очень благочестивы, чтобы практиковать сознание Кришны. Если бы они действовали сейчас, то я не думаю, что многие из нас, а может быть и все мы, смогли бы находиться здесь. But the more the devotees or a particular devotee, the more they actually can manifest the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, the more they'll be able to transform people, including people who are more fallen. Но чем больше преданные или преданные будут проявлять эту особую милость, данную Господом Чайтаньей и Господом Нитьянандой, тем больше у них будет способности привлекать сознание Кришны даже самых падших личностей. So, I wouldn't say that by definition some people just can't really become Krishna conscious. Я бы не сказал, что некоторые люди просто по определению не могут обрести сознание Кришны. But it's more in terms of the devotees and who the devotees are and what they are as devotees. Но дело скорее больше в преданных, в том, кем они являются. If the devotees are more sincere and really trying to progress in Krishna consciousness, если преданный действительно искренен и пытается прогрессировать в сознании Кришны, and the flow of mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda is really coming into their hearts and they're giving that, и милость Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды благодаря этому наполняет их сердца, и они распространяют эту милость, then they can transform all sorts of people. то они становятся способны изменять все различные типы людей. And therefore, one of our great acharyas in one of his songs, he says, Поэтому один из наших великих ачарьи в одной из своих песен говорит: Tarasakshi Jagai and Madai. The evidence is Jagai and Madai. Свидетельством этому является Джагай и Мадхай. That they're in this category. Они как раз относятся к этой категории. Like they're beyond hopeless. Они абсолютно безнадежны. But still they became devotees. Однако же они все же стали преданными. So, because of the capacity of Lord Nityananda and Lord Chaitanya, благодаря способностям Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. So I think that's really the main factor. And, the more the devotees carry that mercy, the more people who otherwise you wouldn't expect to become Krishna conscious, they'll become Krishna conscious. Поэтому это самый важный момент. Чем больше человек может быть проводником милости Господа Чайтаньи, тем тем более падших людей он может привести в сознание Кришны. Да. No. More or less. Okay. Хорошее. Okay. Yes, Prabhu. Харе Кришна, вы сказали, что Шрила Прабхупада сказал, что 99% сознания Кришны это общение. Да. А 1% это что? No, 90. И 10. 90. 90, да. А 10%? Может быть.
как сказать, the effort we make. Усилия, которые мы делаем. Like, you know the Damodar Lila? Вы же знаете Дамодара Лилу? The 2 fingers, the rope was always short 2 fingers. О том, что все время не хватало веревки длиной, то есть длины веревки в 2 пальца. Знаете, да? Слышали об этом? Слышали об этом? Okay. Anyway, it's the same sort of, slightly different, but the same sort of idea. Это, в определенном смысле та же самая идея. Yeah, that one finger represents Krishna's mercy. Длина одного пальца, которого не хватало Мамишоде, чтобы связать Кришну, представляет собой милость Кришны. And the other finger represents the effort of the devotees. А длина веревки, то есть на второй палец, это усилие, Right? которое делают преданные. And the thing is, so 2 fingers. Look at my 2 fingers. Посмотрите на мои 2 пальца. Whoa, Hare Krishna. Did you notice one of them is bigger than the other? Заметили, что один из них длиннее, чем другой? Для вас тоже. Which indicates that the mercy of in this is a sort of a perspective. There are different perspectives that can be there. Это разные точки зрения или разные подходы, которые должны присутствовать в нашей жизни. So in this perspective, then the mercy of Krishna is the main factor. Если мы посмотрим с этой точки зрения, это указывает на то, что милость Кришны – это более важный фактор. And our effort has to be there, but it's not as important as the mercy of the Lord. И наши усилия, которые символизируют более короткий палец, указывают на то, что они тоже должны быть, но они менее важны, чем милость Господа. Yeah. So, when we're engaged in devotional service in different ways, so much of what we're doing, what we're involved in, involves association. Поэтому, когда мы занимаемся преданным служением, во многих случаях то, чем мы занимаемся, включает в себя общение. Yes, Prabhu. Еще один вопрос. Ага. В той же самой книге «Наше личное положение» там указывается, что нитья-ситхи, преданные спутники Господа Кришны, в духовном мире, они находятся в сварупе Кришны. Это что означает? Это его части какие-то, его энергия, или это индивидуальные души тоже? It is said that they are in Krishna Swarupa. Does it mean that they are like his parts, or they are still individual living beings? See those, those special, the most intimate, eternal associates. Эти самые близкие личные спутники Кришны. They are like Mother Yashoda as an example. Как, например, мама Ишода. They are parts of Krishna's internal potency. Являются частью внутренней энергии Кришны. They're not jivas. Это не дживы. Like Mother Yashoda, Nanda Maharaj, and many others. They're not jivas. They're part of the internal Swarup Shakti of the Lord. Мама Ишода, Нанда Махарадж и многие другие, они не являются дживами, они являются частью внутренней энергии Господа. We are jivas. Our position is we're a little more separated from Krishna. Мы же являемся дживами, то есть наше положение немного более отделенное от Кришны. So, I'd have to maybe look at what exactly the quote. Возможно, мне стоит посмотреть непосредственно на контекст, на цитату. But that, that's a possible perspective on it. Но тот ответ, который дал, это возможная точка зрения на это. Hare Krishna. Pajanya Maharaj. Известно, что
что если мотивы не изменять в жизни, то прогресса духовного не будет. Ваше святейшество, скажите, пожалуйста, какой наиболее интересный и легкий путь работы со своими мотивами? Okay, what about the motive? It is known that if we do not change our motives, it is not possible to progress. So what is the Easiest. most interesting and easiest way to change one motives? Yeah. Okay, well, this is a very important point. Это очень важный вопрос. Yeah. Because we can say that all we have to do to become Krishna conscious, we just have to be very sincere, avoid offenses. Можно сказать, чтобы быть успешным в сознании Кришны, мы должны быть очень искренни и избегать оскорблений. And it's true. И это It's правда. true. Это правда. But there's a problem, and that is we are conditioned souls. Но есть проблема, которая заключается в том, что все мы являемся обусловленными душами. And if we try, or when we try, to do things very sincerely, then the mind objects sometimes. И когда мы пытаемся действовать со всей искренностью, иногда ум начинает препятствовать этому. I remember one Kartik many years ago, I was in Vrindavan. Я помню, много лет назад я был во Вриндаване на Картику. And I took a Kartik Vrata. Я принял Картика Врату. For this month I will do my best to chant without offenses. Я решил, что в этот месяц я буду делать все, что в моих силах, чтобы воспевать без оскорблений. It's a good vow. Это хороший обет. I found out quite quickly it was very difficult to do that. Но очень скоро я обнаружил, что сделать это очень сложно. And anyway, we got to try, but it's really not easy. То есть так или иначе мы должны пытаться, однако, то есть можно пытаться это сделать, но это действительно непросто. Because we have conditioned natures, and while we still have conditioned natures, it's not easy to always not be influenced by them. У нас есть обусловленная природа, и попадая под влияние этой природы, мы с трудом можем ему сопротивляться. So, there's one lecture of Prabhupada's, we've mentioned it before. Есть одна лекция Шрилы Прабхупады, о которой мы говорили раньше. Prabhupada quite strongly told the devotees, to go back to Godhead, you have to be 100% pure. В которой Шрила Прабхупада очень строго, обращаясь к преданным, сказал, для того, чтобы вернуться назад к Богу, вы должны быть на 100% чисты. And he looked at the devotees. Сказав это, он посмотрел на преданных And the devotees were a bit shocked. и увидел, что преданные в таком легком шоке находятся. Me? Я? The same one? Вот этот же человек? 100% pure? На 100% чистый? I don't know about that. Но не знаю. So Prabhupada said, all right, 90%. Тогда Прабхупада сказал, ну ладно, на 90%. Still the devotees were not confident. Но преданные все равно не были уверены в том, что они могут достичь такого. Prabhupada said, at least 80%. Тогда Шрила Прабхупада сказал, ну, по крайней мере, на 80%. The devotees were still Но преданные все равно confident. не были уверены в And he себе. reduced it a couple more times. Он еще пару раз снизил этот процент, Eventually, Srila Prabhupada и said, в конце концов Шрила Прабхупада сказал, just hold on to my dhoti, I will take you back to Godhead. просто держитесь за мою дхоти, и я отведу вас назад к Богу. Prabhupada said, I have the key for the back door. Он сказал, у меня есть ключи от черного хода. So the idea of that is, the principle involved is that there is a need, there is an absolute need for mercy. Другими словами, идея заключается в том, что есть абсолютная необходимость в том, чтобы получать милость. It is not a question of
we will just do it ourselves by being very strict and very intense devotees. Дело совсем не в том, что мы сами пытаемся быть очень строгими и такими сильными, напряженными, преданными. I mean, we have to try our best. Конечно, мы должны пытаться делать все, что в наших силах. But we should be well aware that without mercy, we won't be able to do it. Но мы должны быть полностью убеждены в том, что без милости у нас ничего не получится. So therefore, the way one devotee put it, поэтому один преданный сказал по этому поводу: we should try so hard as if it depends on us. Мы должны пытаться настолько серьезно, как будто бы все полностью зависит от нас. But we should pray to Krishna, pray to Prabhupada, as if it all depends on them. Но в то же время молиться Кришне и Прабхупаде так, будто все зависит только от них. So I think that's the basic sort of formula, you could say. И поэтому я думаю, что можно сказать, что это вот главная формула. There's not like just an easy way so you can just relax and do it and it won't be a problem. Нет каких-то легких путей, когда вы можете просто расслабиться и уже считать, что все, вы решили свои проблемы. Become fully Krishna conscious in 30 days. И стать полностью сознающим Кришну за 30 дней. Я много лет назад я купил одну книгу. How would you say? Учиться, да? Учиться русский язык. Learn Russian in 30 days. Выучить русский язык за 30 дней. И я подумал, мне нужно эту книгу, и я купил. Но через 30 дней, да? Дней я понял, что это невозможно. So, there's no real shortcut. Нет никакого короткого пути. And like, for this idea that you're putting forward, the easiest way, this is really the easiest way, and it's sort of the only way. И если отвечать на вопрос, который вы задали, то это и есть самый простой и единственный путь. We have to really do our best to follow the whole process. Мы должны изо всех сил стараться следовать процессу. It includes chanting, trying to chant without offenses. Что включает в себя попытки воспевать без оскорблений. It includes trying to render service in a real mood of trying to please. И совершать служение в настроении того, кто хочет этим служением удовлетворить. It includes reading Prabhupada's books very nicely. Это также включает очень внимательное изучение книг Шрилы Прабхупады. So it includes all these things that make up the life of Krishna consciousness. Это включает все то, из чего состоит наша жизнь сознания Кришны. But then we have to address this need for mercy. Но также мы должны обращаться за милостью. В этом есть необходимость. We have to pray for the mercy. Мы должны молить о милости. And we have to try and get mercy from devotees, for example. И мы должны стараться получить милость преданных, например. Yeah. Is that okay? Хорошо? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Все.